I feel proud and honored to have Sri T.K. Jose IAS, Kerala State Electricity Regulatory Commission Chairman, as our Honorable Chief Guest. Sri T.K. Jose IAS is a 1988 batch IAS officer of Kerala Cadre. Sir started his career as a lecturer in postgraduate department of statistics in Nirmala College, Muachipura. Sir acted as the executive director of Kudumbashree from 1998 to 2006 and also held the positions of Additional Chief Secretary to Government, Public Work Department, Government of Kerala, Principal Secretary to Government, Local Self-Government Department, Chairman, Coconut Development Board of India, Vice Chancellor of Gazette as Additional Charge, and General Manager, Kerala State Civil Supplies Corporation Limited, Kochi. Sri T.K. Jose IAS won the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration for Ashriya Project in 2007. Person of the Year Award of India Vision Channel in 2004 and Pratibha Puraskar of SBT in 2004. So, we are privileged to have you here in Vijay CET. With immense pleasure and privilege, let me invite Sri T.K. Jose IAS to deliver the graduation address. So please. President of the session, very respected Reverend Dr. Monsignor Pais Malayakandathil, Manager of Vishwajyoti College of Engineering, Technology and Management, Dr. K.K. Rajan, the Honorable Principal, VJCET, Mr. Somi P. Matthew, Vice Principal and HO, Head of the Department in charge of Management, Father Matthew Puthangulam, Mr. Sebin Joseph, Assistant HOD, Department of Management Studies, respected faculty members, the very jubilant, outgoing MBA professional postgraduates, they are very proud parents, and the junior students in S2 batch. Wish you all a very, very happy, successful and blessed life ahead. In fact, let me start with thanking God Almighty for giving me this opportunity to be with you in today's ceremony function and your joy and happiness. Even though very well connected with the Muattivada, Vazhakulam and the corporate management of Diocese of Kodamangalam, starting from 1985 onwards, this is my first visit to this campus. So, thank you very much to the manager, principal and the faculty members. In the life of a person, graduating out from the campus, that too with a postgraduate professional degree, is a very, very great day. It's a great privilege and honor for you and your family. It is a culmination of the dreams of many people. It is not only the dream of you, but your parents, all family members, other siblings, relatives and teachers. In fact, along with you, let me take this opportunity to thank your beloved teachers, the faculty members who struggled and worked hard to make you graduate into like flying butterflies from a cocoon. You entered this campus with various basic degrees. I found that this is basically more students with the commerce background, one with engineering background, and having a college of this stature in this region of Ernakulam district, I feel it's a great privilege for the local community as well as the students. I recollect 38 years back when I came to Muattivada
for my first job. Even at that time itself, Vadakulam was very famous for its pineapple. I remember my first batch of students always asked me 1 hour permission to leave the class early on weekends. They wanted to come to Vadakulam market to buy the best authentic, tasty pineapple to take to their homes, which is starting from Kasaragod to Trivandrum district. In the first batch, there were students from Trivandrum, Koilon, Wayanad, Kasaragod and all. So, 16 students from 10 districts. So that is why I come to know about Vadakulam. Apart from Nirmala College, there were best high schools at that time. Plus 2 was not thought of in Kerala. Pre-degree was also in college. In fact, from there, the last 3.5 decades, the educational attainment of Muvattuvuzha and surroundings, it is a great to recollect. In fact, I may say that there may not be many other part of Kerala or many other part of the country where this much of educational institutions have come up, flourish in this area. So having a management institute, that too attached to a very well-known upcoming professional engineering college, is a great fortune to the people of this area. I remember when I was advising my students in postgraduate classes, a mere postgraduation in mathematics or statistics alone will not help you to succeed in the world. And the world is fast changing. I'm talking about 87, my first batch of postgraduate students were going out. I used to advise them, go and kiss the world with the 2 subjects. The first one is management, second is computer science. Out of the 16 students from my batch, 2 of them went for MBA, 4 of them went for computer science, and people are in various sectors of life, starting from the head of UN Population Studies in Vienna of the data sciences to executives in FACT to even now the principal of Nirmala College, Muvattuvuzha. Various segment of life, they have gone and excelled. Now in this 2023, when I stand before you, I am very glad to tell that the management science, management teaching in this country has provided a lot of opportunities to go and spread your capabilities to lead companies across the globe, across the continents. That is the first thing. Second is by sitting locally, you can do jobs and consultancy assignments and services for the entire country, entire world. In 2000, Sri Thomas L. Friedman, the very celebrated chief reporter of New York Times, published a book called The World is Flat. We all studied in the school that the world is round, in the shape of a sphere. So in 2000, in his book, the heading caption itself is that the world is flat. He describes around 10 flatness of world. By telling that the world is flat doesn't mean that the world is flat and it is not globe. He is narrating about 10 factors which flatten the globe to make it a level playing ground for each and every continent, each and every country, each and every human being, irrespective of his origin of birth or caste, creed or country of nationality. Everyone has an equal opportunity and a level playing field. Now my intention, why I wanted to talk about the world is flat or remember is that in the book World is Flat, he narrates the story of a lady getting up at 3:30 in the morning at Cochin and with a hot cup of coffee in her hand, taking tuition to
mathematics students in USA. That lady happened to be my student in Nirmala College. So that prompted me to read. I taught that girl at Nirmala College for BSc Maths. She has done her MSc Mathematics from St. Albert's College, Ernakulam. Rather than going into a teaching job or a bank job or a government job, she took a way of coaching students, especially those who are going for mathematics, sitting from the comforts of her home, teaching students from the high school and higher secondary, 11th and 12th grade students in USA. When they come back from school to their home, by that time here it will be early morning 3:30, gets up and does the job, earns her income in dollar terms, sitting at her home, looking after her family and leading a normal, comfortable, rich life. This happened in 1998 and Thomas L. Friedman, the celebrated writer, came to see her. He narrates similar so many stories where people from various parts of the country, various parts of the globe, contributing to adding wealth and experience to the global wealth creation. He also narrates a story of an American widow sitting from the comfort of her home and doing the works for airlines. There is a low-cost airfare at that time called JetBlue in USA. JetBlue doesn't have any office. JetBlue doesn't have any permanent staff. They operate through amateur, educated professionals sitting at their home and doing part-time job. Thomas L. Friedman did not create or even coined a word called gig economy. Now you are all going into a gig economy where you may not be the employee of somebody. You may not be going into a 10 to 4 job or a 9 to 3 job. You may not be adding wealth to somebody else, but you will be on your own. Have you read about gig economy? Have you heard of gig economy? I'm not asking the teachers. Teachers, of course, will be knowing. I'm asking about the passing out students. Whether you are knowing it or without knowing or knowing, you are going to work in that economy. Post-COVID, this phenomena has grown out into such a way that many technical innovations, technological advancement help people to earn from their comforts of the home or according to their leisure time or according to their convenience. So this is not a new story. So the Sunitha which I was talking about taking mathematics tuition to the US students, and the foreign lady who is contributing the check-in facilities for the JetBlue passengers sitting at her home in Philadelphia, doing checking in for the passengers. They need not go anything. Now, of course, the things have changed. Even the vending machines where you can check in. In the year 2000, we could not think of an online check-in at all. Now, I think we need not go to any office for checking. You can just put your baggage and then fly. Why I wanted to tell this gig economy is, generally it is said that the course which you have attended, you have passed out successfully, will help you to sail through the challenges and turbulences of your career during the entire career time. But right now, whether it is BTech or MTech or MBA, I may just compare it with just like the first full-time fueling of your new car or two-wheeler. So in order to pass through that range, once you cross, you have to refill it. You have to refuel it. So what does that mean? You have to keep on continuous learning. And for the management professional, this learning should be a lifelong learning.
Many other professions, it will not affect you or it will not impact you even if you stop reducing your learning. But for a management professional, for a medical professional, the advancements happening in the sector are so fast. If you do not keep yourself updated, you'll be outdated. So this is a scenario. Now let me ask 2-3 questions. What is the latest book you have read in management or about management, maybe after your exams? Can anybody just raise your hand and tell me the name of a book which you have read after your exams? When was your last exam for MBA last semester? When was that? July exam. So they did not get much time. Today is 29th of July. When was the last exam? July 10. So that means you got a 19 days time. Is there anybody who read a new book in management or about management after that exam? I know that 33 out of 40 got employment, placement in many of the good institutions. Some of them are excellent institutions, no doubt. So you are still with your first filled tank. Okay. Now let me ask, in S3 and S4 semester, apart from your textbook, which are the books you have read? That means second year of MBA. Anybody? I know that you may tell that our teachers were putting so much of pressure on you. The university and the college will be putting a lot of pressure on you to devote your 18 hours per day, apart from your 6 hours of sleeping, the 18 hours, you are working so hard. You are working so hard that you do not get time for extra reading. Am I right? Is that the reason why you could not pursue any outside textbooks or outside books than textbooks? Okay, fine. First year? S1 and S2? Okay, you might be slightly shy in front of your teachers and in front of your parents to tell that you did not get opportunity to read. Dear friends, I think we have to start a new culture in your life. If you wanted to sustain the present assignment and move over to the career, as our beloved manager said, in order to climb the success of your career, future, you have to equip yourselves. With the first tank full of knowledge filled from this campus is only sufficient to get the first job. Even to get the next promotion, you have to equip yourself, you have to improve yourself. Okay. Now let me ask, okay, book reading, of course, it was not being encouraged in the campus or not facilitated. That is what the lesson I take. Now let me ask, you are all now professionals. Am I right? MBA degree or MBA course is a professional course. BTech is also a professional course, but this is a postgraduate course. Postgraduate professional course. Now let me ask, and I need and I expect responses from you. Who is a professional? I know that none of you expect on the day of happiness confronting questions. You might be thinking that from starting LKG onwards till MBA final year exam on 10th of July 2023, only questions. You might have all thought that hereafter no questions asked. Hereafter no questions asked once you get graduate out, and why the chief guest is coming and asking questions. Okay. For centuries over the human civilization, new knowledge is adduced through asking questions and finding solutions. Asking questions doesn't mean that it is a question for writing an answer, but it is a problem faced by the society or community or an industry or a business, and the professionals or the systematically trained students to address this challenge or this problem. That is management. Now, I will not stop here. Can anybody raise your hand
who is having a definition of a professional. It need not be for graduating our students, even in the fresh year students also, S2 semester students also can try to raise your hand and answer. I know the teachers are trying to raise the hand. Or both the hands, maybe because of the elastic of the headgear is not working properly. Okay. Okay, I don't want to take long time because I was a little late. I have seen and I have read so many definitions of a professional. Starting from my college days onwards, a professional is a person who has completed successfully his professional degree. A professional is, okay, then a person without a professional degree, can he or she be a professional? Yes, if he or she is doing and being the part of a professional association, reading professional journals, working in a professional setup, so many definitions. So many definitions. But one definition which attracted my mind and which fascinated me is that one defined by Dr. Subrata Bakshi. Have you heard of Subrata Bakshi? Have you heard of Subrata Bakshi? The founder of the third largest management consulting company in India, Mindtree. It's a technical computer management consulting firm. And do you know what was his education? His education was an MA in political science from Bhubaneswar, Odisha. So a person with a political science postgraduate degree in MA in political science could venture into become founder of a techno-managerial consulting company. And there was a time at which even they challenged even TCS. But of course, subsequently there were problems and he stepped out of his executive chairmanship. Now he is only a mentor. The company was taken over by, I think you might have read the news last 2 years while you are students in Vishwajyoti College. It was taken over by L&T. 61% of the equity shares of Mindtree Consulting Company is now held by L&T. So they took it over. But still he continues us. He defines, of course he wrote a book called The Professional. The name of his second book is, when I say that, he wrote a series of books which are all should be supplementary readers for the management students and technology students. Supplementary readers, I am not asking main readers or main syllabus. In his book, The Professional, he defines a professional as one who completes his job in time without supervision with utmost integrity. Very simple but very powerful definition. A professional is one who completes his job in time without supervision and with utmost integrity. All the aspects of successful completion of a job are put in there. When you look back, I try to trace back and collate with my job, my assignments, my colleagues, my teams. We're all looking back. The problem of completing a job, especially in Kerala, state like Kerala, delayed projects and prolonged projects, date of cost escalation, time overrun in any project in India is directly proportional to the cost overrun, because always it is in a growing economy. Inflationary economic trends are there, so any time overrun is directly proportional to the cost overrun. Okay. So timely completion is the most important and first aspect. Then second part is without supervision. We all feel that unless and until somebody is supervising us, we need not behave properly, we need not even work to the time, complete the work in time. And that is why we are even moving. There is shortage of people. So we are moving to AI-linked cameras on the road and as well as in the offices. Now with utmost integrity,
I need not explain. The problem with many of the developing countries, including India, is that of not lack of resources, not lack of managerial talent. The question of integrity, corruption, and leakages, pilferages, these are all the issues which are baffling Kerala, India, and many of the developing countries. So you may ask whether this integrity question is not there in developed countries. Yes, it is there. But the modern world management talks about good ethics is good business. It is not my quote, I am quoting from Harvard Business Review. I know that Harvard Business Review is available in your library, but most often you wanted to keep the freshness of that volumes by not touching it. Forget about reading it. So hereafter, once all of you get into a job, start earning your own income. Because I don't want you to subscribe to Harvard Business Review or Economist or some other costly magazines with money taken from your parents. So once you start moving into your upward journey of professional career, our manager, Father Madatikandathil talk about, Father Vice Madatikandathil talk about keeping apart 10% for investment. Don't spend even 90%. You have to restrict your spending, I may say 60%. Restrict your spending for your routine, your consumption, etc. 60%. Keep about 10% of your income for books, purchasing of books or journals or magazines. In my 34 years of career in IAS, I have worked in 24 jobs. 2-3 jobs I could get good teams in such a way that all of us voluntarily decided that minimum 10% of our salary will be spent on books, not for purchasing and putting in the showcase, but reading it and doing a book review on every month in the plant review meetings. People will be randomly chosen by draw of a lot. So everybody is supposed to read book and prepare. Just a simple reading for the sake of reading is not sufficient. Read, understand and assimilate the lessons from them. I recollect one of the books which we subscribed or we suggested our colleagues to read was in 1999. When a book called The Fortune at the Bottom of the Pyramid was published by, okay, now again I may ask a question, have you heard of that book, Fortune at the Bottom of the Pyramid? Written by a world famous management guru, mentor, teacher from India, from Coimbatore, our adjoining state Tamil Nadu, worked in, now he is no more, worked in USA. Have you heard of Fortune at the Bottom of the Pyramid? Heard of. Have you seen that? Okay. Is it available in the library? Or do you have a personal copy? Oh, with your sister. Is she also a management degree? No. What is she? She is doing her PhD. PhD in what? Physics. Physics. Okay. Very good. The Fortune at the Bottom of the Pyramid was a concept which we were doing in Kudupasri, actually theoretizing and conceptualizing it and publishing it as a bestseller in USA by Sri C.K. Prahlad, CKP, and he narrates the story of the fortune at the bottom of the pyramid. So dear friends, what is the bottom of the pyramid? When we listen to the pyramids, our memory goes back to the ancient BC 2000 Egypt and all the pyramids, tourist locations, pharaohs and Tutankhamun and so many things, mummies, etc. Pyramid is a financial pyramid of our population, our families. And in a country like India, with 142 crore people, 35 to 36 crore families, only the top 1% or even less than 1% owns more than 70% of the income and wealth.
What about the rest of the families? Maybe the second tier of the pyramid, maybe another, say, 10 to 15%, they may be called upper middle class. I may not call even rich, upper middle class. But what about the remaining 70 to 75 or 80% of the people, families? They too had needs, demands, even though not steady a purchasing power. If a company produces products in packets and quantities only affordable to the top of the pyramid, who are the loser? Who are the loser? If Hindustan Unilever put in all their consumer durables only in big packets, and at a highest price, is the population and the ordinary people are the losers, or the company is the loser? C.K. Prahlad narrates with Indian experience stating that, yes, you are the loser. That is why, taking his consultancy, Hindustan Unilever created a program called Stri Shakti, began in Andhra Pradesh, identifying people from below poverty line families and very poor families, consulted them. Do you need to, or do you have a desire to consume such products, such costly products? Yes, they do have. But what prevented you from buying that? Yes, we don't have that much of income to buy, say, 1 liter of hair oil. At that time, Marico parachute oil was there. The minimum size at that time was 250 ml. Then 500 ml, 1000 ml. So he suggested them, create a sachet of 3 ml for application on their heads. An ordinary human being needs only 3 ml of coconut oil for application over their hair. Only 3 ml. And 3 ml they sold at rupees 1. So do you know what was the, after introducing this 1 rupee 3 ml sachet, do you know how much was the turnover and how much was the revenue of parachute vendor? 600% revenue growth in 1 year. So exploiting or exploring the fortunes laid under the bottom of the pyramid, they unleash the potential of the people in the lowest strata of the pyramid of financial hierarchy. Friends, it is true not only for India, even for USA, even for Europe, even for UK, all the developed countries, all the so-called developed economies, there is a bottom portion of the pyramid. That bottom is flat. So addressing with the new strategies, then penetrating into their market is very, very tiring, and it's a very hard, there is a lot of hurdle. So devising strategies for addressing the barricades or the entry barriers of the bottom of the pyramid, that was by the management consultants, which nobody has thought at that time. So otherwise multinational companies only look at the top of the pyramid. This is true for, I just took an example of coconut oil. Even a daily worker at the end of the day go to a small petty shop and ask for a sachet of coconut oil, then a sachet of shampoo, then a sachet of milk powder. Seeing this Brook Bond, they came out with 2 rupee, 1 rupee and 2 rupee coffee powder. And do you know how much was the brew coffee? They improved their sales by adding 1 rupee pouch, 1 rupee sachet, 2 rupee sachet, and now they moved it to 5 rupee and 10 rupee. So what is the need of coffee powder required for making a cup of coffee? For an ordinary cup of coffee, this 1 rupee sachet is sufficient. For individuals, small shops. So if you open a 500 gram package of Brook Bond brew coffee, if the lid and cover is not proper, it will get solidified with the humidity. But cut open your sachet, pour it into the boiling milk, take your coffee, drink it.
So the business has grown. So these are the new concepts. That is what I said. He never studied this from his textbooks. He never taught this concept in his classrooms, but he observed the society. He observed the society and he found out that in order to maximize the revenue and optimize the profit with the same sales force and same level of production, you can increase your marginal revenue by penetrating into new untapped markets. So dear friends, when you are going into, I found that finance, marketing and HR are the specializations offered here. And management, of course, in a single word, I may say, it is most important is resource management. And what is the most important resource for a country like India? Human resource. If the export of human resource was added in the balance of payment, we would have been the richest country. We only count export and import of products and services, and we are at a huge deficit in import minus export. Even though officially we stopped exports to China and import from China, the last 2 years after the Galvan incident, import from China to India has grown 2.5 times. The Chinese exporters, Chinese companies, rather than from the Chinese mainland, they went through Vietnam, Hong Kong, Thailand, Indonesia and Sri Lanka, because they cannot survive. Chinese firms cannot survive without tapping into the Indian market. So friends, we are the largest populous country in the world with 142. 142 is on 22nd of June. Now it might be a little more. 142 crores of people is the largest market in the world. Okay. So how to optimize our human resource? How to make your country rich and wealthy? Okay, you might have seen that 3 days back, our Honorable Prime Minister announced that if you give me one more opportunity, I will make you the third largest GDP in the world. Do you know what is the position of Indian GDP right now? This, of course, you may be knowing because you have read newspapers. There is no pressure of exams and there is no pressure of Viva anything. Where do we stand in absolute GDP terms now? 5th position. We are at the 5th position. But do you know where do we stand when it comes to the per capita GDP? Where do we stand at the per capita GDP, any idea? Even though we are the 5th largest GDP globally, we are nowhere in the first 10 of the per capita GDP. Out of the 190 United Nations affiliated countries, if you arrange countries in the decreasing order of per capita GDP, we are in a 3-digit position, 122 position. 122 out of 190 countries. Countries like Sri Lanka, Bangladesh, Sudan, Libya, Azerbaijan, Kazakhstan, so many evolving so-called poor countries in the Europe are having much better per capita GDP ahead of India. So how do we make per capita GDP? How do we improve per capita GDP? So this is the context where I thought, if you go for a paid job, if you go for a wage employment, you increase the GDP. Say for example, you get 50,000 rupees as your starting salary. You are adding that much of value to the GDP of the country. Okay? So 40 students. Okay, sorry if I'm wrong if I just put 50,000 for simplicity of calculation, maybe 1 lakh. So 40 lakh rupees you are adding to the GDP every month. 40 students at the rate of 1 lakh rupees, you are adding
40 lakh rupees to the GDP of the country. Into 12 months, 4.8 or 5 crores to the GDP of the country. But you are the most lucky, fortunate people in India. Do you know how many percentage of population in India gets a salary of more than 1 lakh rupees per month? Only less than 1 crore people. Out of the 142, less than 1 crore people get a 1 lakh rupees per month salary. You might have read even today's newspaper that the total number of income tax returns filed this year, the date today is 29th, 31st July is the last date for filing income tax returns. It has touched only 5.2 crores. So out of a country of 142 crore, only 5.2 crores have a taxable income. And what is a taxable income? Anybody with more than 5 lakh rupees per annum has to pay an income tax or has to file an income tax return, isn't it? Yeah. To certain categories, above 2.5 lakhs also you have to file return. Okay. But what is 5 lakhs per annum? If it is 50,000 rupees, per month, it will be 6 lakhs. 40,000 means 4.8 lakhs. So somebody getting 42,000 or 44,000 rupees per month has to be in the income tax bracket, that is 5 out of 142. So, in order to push the Indian economy to the next higher level, do you think that with wage employment and salaried people can or alone push up Indian economy? Have you thought of this? No, because it is not in the syllabus of MBA. But people who took finance as specialization, I think you should go beyond the syllabus. The classroom should discuss such points of debating. Now I will tell you a small secret. The best or the top 25 per capita GDP country, they all improved their GDP not because of paid jobs or wage employees, through entrepreneurship, through business, through science and technology and innovation, through trade, through export. These are the methodologies through which those countries which are rich right now became rich. If you just research, now there is no compulsion for you to work 18 hours. Any job you are going to take up, you get a minimum, you need to work only for 8 hours or 10 hours. The rest of your time you keep on researching. No country in the world, this is my statement, assertive statement, not a hypothesis. I studied top 50 countries since my retirement, because till my retirement, I also did not get enough time to include or divulge into my favorite studies or analysis. So post-retirement, I got till I took up the present assignment. There was a 5 months period. I did not waste any of my hours. I studied more hours than my preparatory days for civil service for researching into 2 or 3 sectors. I did not went into all the sectors. First one was higher education. Systems and practices of higher education in India, Kerala and globally. Second is entrepreneurship of educated youth in developed countries, 50 developed countries. Third is agriculture and high value agriculture and agripreneurship in developing and developed countries in Asia. I did not go to Europe, America or South America. So these 3 topics. Then you found that none of the top per capita GDP 50 countries reached that stage with salaried employment or wage employment. And unfortunately, even now, our principal, manager, teachers are all happy if the postgraduate professionals get a paid job. So this is a small change we have to think of. I know all the parents want their children to have a safe and secure job, pensionable. Pension now it has become contributory. But I wanted to tell the parents,
ഇത് രക്ഷകർത്താക്കളോട് എല്ലാവരോടും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവ്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ടാലൻറ്റ് ഒരു നല്ല MBA ഡിഗ്രി വെറും ജോലിക്കാരാവാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല. ഞാനതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ജോലിക്ക് പോകണ്ടെന്നല്ല, മേ ബി പൊയ്ക്കോട്ടെ, ഒരു ജോലിക്ക് പൊയ്ക്കോട്ടെ. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, കുറേ അനുഭവങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം? അവർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടി സ്വന്തമായി 10 പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ ശമ്പളത്തിൻ്റെ, അവരുടെ പ്രതിമാസം കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു 100 മടങ്ങ് വരെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ, സംരംഭ അവസരങ്ങൾ 142 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുമില്ല. എനിക്ക് ഒരു രക്ഷകർത്താവിനെ, ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ കുട്ടിയോടനെ സംരംഭത്തിന് പോകണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല. ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ കുട്ടികൾ പോലും ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലി ചെയ്ത് അനുഭവങ്ങൾ നേടിയിട്ട് വരാനാണ് പറയുക. അപ്പോഴാണ് ഏതാണ്ട് 5000 കൊല്ലം മുമ്പ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പഠനത്തെക്കുറിച്ച്. വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവിനെക്കുറിച്ച് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞൊരു സംസ്കൃത ശ്ലോകം സുഭാഷിതങ്ങളിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പലരും രക്ഷകർത്താക്കളെങ്കിലും പേരൻസെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ്. ആചാര്യാൽ പാദമാദത്തെ, പാദം ശിഷ്യ സ്വമേധയ, പാദം ബ്രഹ്മചാര്യഭ്യ, പാദം കാലക്രമേണ ച. മലയാളവും സംസ്കൃതമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആചാര്യാൽ പാദമാദത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുമുഖത്തുനിന്ന്, ഇന്നത്തെ പോലെ കോളേജുകളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോ സർവകലാശാലകളോ ഇല്ലാതിരുന്ന നളന്ദയും തക്ഷശിലയും ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ ശ്ലോകമാണിത്. അന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നളന്ദയും തക്ഷശിലയെയും അന്നാരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല, പാഠശാല എന്നേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് എഴുതിയതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആചാര്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് വേണ്ട അറിവിൻ്റെ 1/4 ലഭിക്കൂ. ആചാര്യാൽ പാദമാദത്തെ, പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർ, പാദം ശിഷ്യ സ്വമേധയാണ്, തന്നെത്താൻ. അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്തുമാവാം, അതിനുശേഷവുമാവാം, ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയാണ്, എന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. പാദം ശിഷ്യ സ്വമേധയ, തനിയെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വായനയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. പാദം സബ്രഹ്മചാരിഭ്യ, ബ്രഹ്മചാരിയാവണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, കൃത്യമായ അച്ചടക്ക നിഷ്ഠയോടെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിനോടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സ്പെർട്ടൈസാണ് അതിലുദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാദം അല്ലെങ്കിൽ 4/1 അറിവുകൾ ജോലി ചെയ്ത് കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ അച്ചടക്ക ബോധത്തോടെ ജോലി ചെയ്ത് നേടേണ്ടതാണ്. പാദം കാലക്രമേണ ച, എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന അറിവുകളുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതിലാണ് ഉള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഈ ആദ്യത്തെ പാദം നമുക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ കിട്ടിയവരാണ്. ആചാര്യാൽ പാദമാദത്തെ, അത് പല വിഷയങ്ങളിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്രയത്നത്താൽ ശിഷ്യ സ്വമേധയെ ബാക്കിയെടുക്കുന്നവരാണ് ഗുരുക്കന്മാരും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക് സയൻസിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ രവി സാറിനെയൊക്കെ, രാജൻ സാറിനെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാലക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വമേധയാ പഠനവും സബ്രഹ്മചാരിഭ്യ പഠനവും വഴി കിട്ടിയതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ മുഴുവൻ തികഞ്ഞ ഒരാളാണ്. 4 ക്വാർട്ടറുകളും ഓൾമോസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ അറിവുള്ളയാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പലായത്. അപ്പോൾ ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആവണമെങ്കിൽ, വൈസ് ചാൻസലർമാരാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കി നമ്മുടെ 2ാമത്തെ 3ാമത്തെയും 4ാമത്തെയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി എത്തണം. ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിയാണ് നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പണ്ട് കലാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ 4/1 കിട്ടുമായിരുന്നു. കലാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ 4/1 കിട്ടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ടാങ്ക് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം പൈസ മുടക്കി ബാക്കി ഓരോ തവണയും നോളജ് ഫില്ല് ചെയ്യണം, അറിവ് ഫില്ല് ചെയ്യണം, എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ, അത് എത്ര ചെറുതായാലും എത്ര വലുതായാലും അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി 10%. മാനേജർ മലയക്കണ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 10% ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല. പറഞ്ഞാൽ ഞാനും
25 കൊല്ലം മുമ്പ് MBA ഫൈനാൻസ് കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് ഫൈനാൻസിനെ കുറിച്ച്, പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് 1926 ഇറങ്ങിയ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ദ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ബാബിലോൺ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ജോർജ് സാമുവൽ ക്ലാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. 497 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് BC 2074-75 കാലഘട്ടത്തിൽ ബാബിലോണിലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ബാബിലോണിലെ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റായ മനുഷ്യൻ്റെ ചില കൽപ്പനകൾ, നിയമങ്ങൾ, 7 റൂളുകൾ അദ്ദേഹം കളിമൺ പലകകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഉത്ഖനനത്തിലൂടെ, എക്സ്കവേഷനിലൂടെ കിട്ടിയ ആ പലകകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ റിച്ച് ആകാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ 7 ബേസിക് റൂൾസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ റൂളുകൾ BC 2073-74 AD 2023 റൂളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. റൂൾസ് യൂണിവേഴ്സലാണ് അന്നും ഇന്നും. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ. ബൈബിളിലെ ഒരു വാചകം കൂടി പറയാം. ബൈബിളിൽ നമ്മളധികം വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് മാത്രം വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപമയുണ്ട്. അത് താലന്തുകളുടെ ഉപമയാണ്. ബൈബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെയിൻറ്റ് മാത്യു 25, ചാപ്റ്റർ 25-29, ഉള്ളവന് വീണ്ടും നൽകപ്പെടും, ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് കൂടി എടുക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. ശരിയാണോ? മാനേജ്മെൻറ്റ് ടേംസിലും ശരിയാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസിൽ ശരിയാണ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ടേംസിൽ ശരിയാണ്, സോഷ്യോളജിക്കൽ ടേംസിൽ ശരിയാണ്, രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശരിയാണ്. പെർ ക്യാപിറ്റ GDP-യിൽ ആദ്യത്തെ 10 പൊസിഷനിലുള്ള കാനഡ, പെർ ക്യാപിറ്റ GDP-യിൽ 122 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സസിനെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് പണമില്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ള റിസോഴ്സും കൂടി കാനഡയിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കോതമംഗലം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വസ്തുവും കൂടി വിറ്റ് കാനഡയിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് ലിഥിയമോ അയണോ യുറേനിയമോ ഒന്നും അല്ല, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താം, അച്ഛനെ നിർത്താറ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിച്ച്നെസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തുള്ള രാജ്യത്ത് പോലും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് കുറവാണ്. മനുഷ്യരുടെ ജനന നിരക്ക് അവിടെ മരണനിരക്കിനേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ യൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യുവജനങ്ങളുടെ അളവും എണ്ണവും, കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കുറവാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ കപ്പിൾസിനെ, യൂത്തിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് 3 or 4 ഒക്കെ കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ അവരൊത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അവരാരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സർക്കാർ വലിയ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. മുഴുവൻ ഒരാൾ ഗ്രാജുവേഷൻ വരെയുള്ള മുഴുവൻ ചിലവും, എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പാലല്ലാതെ അടുത്ത ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് തൊട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം വരെ മുഴുവൻ ചിലവും അവർ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കും. 20 മില്യൺ കനേഡിയൻ ഡോളർ ഒരു കുട്ടി 20 വയസ്സ് വരെ ആയി വരാൻ അവിടെ കാനഡ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അവിടെ ജനസംഖ്യ കൂടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ഒരു അഡ്വൈസർ പറഞ്ഞു, ഇത് അങ്ങോട്ട് കിഴക്കോട്ട് പോയാൽ ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾ പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ്ട, നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് കൺസൾട്ടൻസിനെ സൃഷ്ടിച്ച് വിടുക, അവരിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് നാളെ തരും. ബൈബിളിൽ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളവന് വീണ്ടും നൽകപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടുന്ന് 20 തൊട്ട് 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ ചെന്ന് ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത ജോലികൾ അവിടെ പോയി ചെയ്യും, പഠിക്കും. 24 മണിക്കൂറുണ്ട്, 20 മണിക്കൂറും അവർ പഠനവും ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യും. അടുത്തയിടെ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവായ ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദർ, 74 വയസ്സുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദർ അല്ല, അമ്മ പറഞ്ഞു, ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് അവർ, ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഇളയ മകൻ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന പാത്രം പോലും ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കില്ലാത്ത ആളാണ്. അവൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഒരു ടാപ്പ് ലീക്ക് ചെയ്താൽ അത് അടയ്ക്കുകയില്ല. കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും കുറ്റമേ പറയുള്ളൂ. 2 കൊല്ലം അവൻ കാനഡയിൽ പോയി. ഞാൻ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവനെ ഒരു തികഞ്ഞ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി. ഏത് ജോലിയും ചെയ്യും, ഓടി വന്ന് അമ്മയെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത അപ്പം കരിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പോലും ആ വാ വണ്ടർഫുൾ അപ്പം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയെ ഹഗ് ചെയ്ത് വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റമടിക്കുന്നു, വെള്ളം കോരുന്നു, പാത്രം കഴുകുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി. അപ്പം ആ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്,
ഞാൻ എൻ്റെ മരുമകളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇവനെ ഇത്ര മടിയനായ ആളെ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇവനെ നല്ല മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റി തന്നതാണ്. നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരാവണമെങ്കിൽ നല്ല സംസ്കാരങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെല്ലണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്കാരം നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്കാരം നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലാബ് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വേർ ഈസ് യുവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലാബ്? ഞാൻ സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പോയാൽ എന്നെ ഒന്ന് ലാബ് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാബ് കാണിക്കണമെന്ന് പറയും. നിർമ്മല കോളേജ് വന്നാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഫിസിക്സിൻ്റെയും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറുടെയൊക്കെ ലാബ് എപ്പോഴും പോയി കാണാറുണ്ടാണ്. ലാബ് എത്ര ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്രമാത്രം നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തെളിവാണ്. ക്ലാസ് മുറികൾ മാത്രമല്ല, ലാബുണ്ട്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു ലീഡ് മീ ടു യുവർ ലാബ്. എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലാബ്? ഏത് ബിൽഡിങ്ങിലാണ്? ഏത് കെട്ടിടത്തിലാണ്? ഓർ ഡു യു ഹാവ് എ ലാബ്? ലാബുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ല, കമ്പ്യൂട്ടറല്ലേ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ലാബ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇല്ല. സോ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടു ക്രിയേറ്റ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്? നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല, മാനേജ്മെൻറ്റ് ലാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നാൽ സ്വീകരിക്കുമോ? റെഡിയാണോ? ഓക്കെ. ഈ കോളേജിൻ്റെ മുറ്റത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള ഭൂപ്രദേശം മുഴുവനെന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം, ബിസിനസ്, കൃഷി, മൂല്യവർദ്ധനവ്, വിപണനം, സംഭരണം, എക്സ്പോർട്ട്, ഇതല്ലേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലാഭാവേണ്ടത്? ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ട ലാബല്ല മാനേജ്മെൻറ്റിന് വരേണ്ടത്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ലാഭമാണ്. എങ്ങനെ? ലോകത്തിലുള്ള ഏത് രാജ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപഭോഗമുള്ളൊരു നാടാണ്. ചൈനക്കാർ ഗാൽവാനിൽ നമ്മളെ ആക്രമിക്കും, 10-22 ആളുകളെ ജീവൻ വകവരുത്തി. പക്ഷേ അവർക്കിപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റ് വേണം. അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റ് വേണം. അത് ലോകത്തിൽ ആദ്യം കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ പോയി വാങ്ങണം. കാരണം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റ് വേണം. ഈ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട്. ആൻഡ് മൈൻഡ് യു, ടെക്നോളജിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ, ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ 2 കൂട്ടരും പരസ്പരം ഒരു നല്ല അയൽക്കാരായ, അയൽക്കാരാണ് പക്ഷെ നല്ല അയൽക്കാരല്ല, നല്ല അയൽക്കാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല നെയ്ബേഴ്സായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മാനേജ്മെൻറ്റും ടെക്നോളജിയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളോട് പറയുന്നില്ല, അടുത്ത കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വരണമെന്നില്ല. ഇഫ് യു ഗിവ് മീ an opportunity for a video conference, we can together, ഞാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക്, ഇവിടുത്തെ ഓരോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്, കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാനേജീരിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അടുത്ത ബാച്ച് വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഓരോ കുട്ടികളെ, അല്ലെങ്കിൽ 2 കുട്ടികളുടെ ഒരു ടീമിനെ വീതം ഈ 30 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിനുള്ളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിസിനസ്സിനോ മാർക്കറ്റിങ്ങിനോ ഒക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫേമുകളിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാമോ? അവരുടെ 2 വർഷത്തെ പഠനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവരവധി ദിവസം, ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡേ അവരവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുകയും അവരുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയും കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും കൂടി അവരെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1999 ബാച്ച് IIM കോഴിക്കോട്. IIM കോഴിക്കോടിൽ തുടങ്ങിയ വർഷം മുതൽ എല്ലാ ബാച്ചിലെയും MBA സ്റ്റുഡൻസിനെ 2 പേരെ വീതം കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡിൽ അവർ പഠിക്കുന്ന 2 വർഷക്കാലം ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള കോഴിക്കോടും പരിസരത്തുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ബിസിനസ് ആവാം, NGO ആകാം, ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആവാം, സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം വീതം അവിടെ പോയി അവരെ കണ്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. അപ്പം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച തിയറി അവരെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുവെന്നും അതെങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ആവുമെന്നും പഠിപ്പിക്കണം, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് 2 പെൺകുട്ടികൾ ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് എൻട്രൻസ് എഴുതി 1999 ബാച്ചിൽ MBAക്ക് കോഴിക്കോട് വന്ന 2 പെൺകുട്ടികൾ
അവർ കേരളത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ആളുകൾ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇടുന്നതിൽ, അവർ സ്വർണ്ണമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇടുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വലിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് കോഴിക്കോട് വല്ലാത്ത കള്ളക്കടത്തും സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറികളിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ ആളും പേരും പറയുന്നില്ല. അവർ സെലക്ട് ചെയ്തത്, ഇപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗൈഡ് കോഴിക്കോട് പ്രസൻസ് ഉള്ള വലിയ ജ്വല്ലറിക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ 2 കുട്ടികൾക്ക്, അവർക്ക് ദേ ഡോണ്ട് നോ മലയാളം, ദേ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഓൺലി ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇഫ് യു ആർ വില്ലിംഗ്, ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്, ദ സർവീസ് ഓഫ് 2 interns are there. Many jewelers did not want an external person, an uninterested person with high intellectual capacity and a link to IIM come to their accounts and business. They don't want to keep things transparent and open. It is expected because majority of them ഈ ബിസിനസ്, സ്വർണത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സുള്ള പലരും നല്ല ബുദ്ധി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള IIM-ൻ്റെ എൻട്രൻസ് പാസ്സായ കുട്ടികൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഒക്കെ പൊളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇല്ലായ്മയൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പറഞ്ഞു, യെസ്, ഞാൻ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. അന്ന് മാവൂർ റോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ 2 മുറികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ജ്വല്ലറി ആയിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം കുട്ടികൾ പോയിരുന്ന് അവരോടൊരു വിഷനെ കുറിച്ചും വാട്ട് ഈസ് യുവർ വിഷൻ, മിഷനൊക്കെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് കോഴിക്കോട് 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സിലൂടെ കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു 3 നില കെട്ടിടം സ്വന്തമായി വസ്തു വാങ്ങി സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിൽ സ്വന്തം ജ്വല്ലറി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അവർ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇത് വന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വലിയൊരു അംബീഷ്യസ് ലക്ഷ്യമാണ്. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, ടീച്ചേഴ്സ് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. കുട്ടികൾ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറി ആവുകയും 10 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറി ആവുകയും 15 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറി ആവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള വിഷൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്താൽ ആർ യു റെഡി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. അവർ MBA പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2-3 മാസം കടന്നുപോയി. ഇപ്പം മറ്റ് ജ്വല്ലറിക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി, ജീവൻ പോയാലും IIM-കാരെ അടുപ്പിച്ചേക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്, ഹിന്ദി മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ, മലയാളം പോലും അറിയാൻ മേല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ അടുപ്പിച്ചേക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ബോൾഡായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 2 പെൺകുട്ടികൾ, അവർ നോർത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്, അവരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നത് തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയ്തു, കേട്ടു. അവർ 5 വർഷമൊന്നും ആയില്ല. ഈ കുട്ടികൾ MBA കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് മാവൂർ റോഡിൽ സ്വന്തമായ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ജ്വല്ലറി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ MBA കഴിഞ്ഞ് കോൺവൊക്കേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിൽ 5 ഷോപ്പുകളായി അവർക്ക്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കോൺവൊക്കേഷൻ ദിവസം അദ്ദേഹവും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോൺവൊക്കേഷൻ ദിവസം ഈ 2 കുട്ടികൾക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജോയിൻ അസ്, ബ്ലാങ്ക് ചെക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എത്ര വേണേലിടാം. അവരുടെ വിഷൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചയാളാണ്. അപ്പോൾ അവരത്ര നിസ്സാരക്കാരല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. അവർ സമ്മതിച്ചില്ല, സ്വീകരിച്ചില്ല. വിൽ കീപ്പ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂയിങ് സപ്പോർട്ടിങ് യു ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് വിത്ത് 0 പേയ്മെൻറ്റ് ടിൽ യു റീച്ച് ദി ബെസ്റ്റ് ജ്വല്ലറി ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഓഫർ. ഓക്കെ, അവർ തിരികെ പോയി. അവർ വേറൊരു കമ്പനിയിലും, ഈ 2 കുട്ടികളും ഒരു കമ്പനിയിലും ജോലിക്കാരായില്ല. അവരിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ 7th ലാർജസ്റ്റ് ജെം ആൻഡ് ജ്വല്ലറി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സാണ്. MBA IIM-ൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പഠനത്തിനിടയിൽ വന്ന് അവരുടെ മുഴുവൻ ചിന്തയും സ്വപ്നങ്ങളും കഴിവുകളും ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ജ്വല്ലറിക്കാരനെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതാക്കുന്നതിന് അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചത്? പാദം സബ്രഹ്മചാരിഭ്യ പാദം ശിഷ്യ സ്വമേധയ. ലാഭം എവിടായിരുന്നു അവരുടെ? പാഠപുസ്തകത്തിലെ സിലബസ് അല്ല ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സിലുള്ളത്. IIM അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ സിലബസ്, നിങ്ങളിവിടെ പഠിച്ച സിലബസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, അവർ ഓട്ടോണമസ് ആണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ഡയറക്ടർ ഭട്ടാചാര്യ സാറിനെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താലേ അദ്ദേഹം വരുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീസ് അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ റേറ്റ്. 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ സെഷൻ 5 ലക്ഷം രൂപ. ഞാൻ പലതവണ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ നോക്കി, എത്രയും പൈസ കൊടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് താഴത്തിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടും അവരോട് ക്വിഡ് പ്രോ കോ, നിങ്ങൾ ഒരു സെഷൻ എടുത്തു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 4 സെഷൻ അവിടെ ഒന്ന് എടുത്തു തരാമെന്നുള്ള 1:4 റേഷ്യോയിൽ ഞാൻ പോയി അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ ക്ലാസ് എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം വേണ്ട, പണം അങ്ങോട്ടും തരികയില്ല, മ്യൂച്വൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ, ടീച്ചേഴ്സിനോടാണ് എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുത്തി 18 മണിക്കൂർ കാണാപ്പാടം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിപ്പിക്കലല്ല MBA. ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ ഓരോ ചെറിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരെ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പണം മാത്രമല്ല, അവർ തൊഴിൽ കൊടുക്കും, ടാക്സ് കൊടുക്കും, അവർ ആളുകൾക്ക് നല്ല സേവനങ്ങളും നല്ല പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് ലാഭം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ അഞ്ജലി ടീച്ചറുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മറ്റൊരുമായിട്ട് എടുക്കാനിരുന്ന മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്ന, കുട്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ എപ്പോഴും എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൻ്റെ ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിനുള്ളിൽ ധാരാളം വേറെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 1970 ഇന്ത്യ പെർ ക്യാപിറ്റ GDP-യിൽ ചൈനയുടെയും സൗത്ത് കൊറിയയുടെയും മുമ്പിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ $315 പെർ ക്യാപിറ്റ GDP-യും ചൈനയ്ക്ക് 290, സൗത്ത് കൊറിയയ്ക്ക് $275 പെർ ക്യാപിറ്റ GDP ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് 1985 ഞാൻ നിർമ്മല കോളേജ്, ഞാൻ എന്തിനാണ് 85 എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നിർമ്മല കോളേജിൽ ഞാൻ അധ്യാപകനായ വർഷം ഒരു ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നോ നമ്മുടെ പലരുടെയും അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇല്ലാതായാൽ. നമ്മുടെ വീടുകൾ സ്തബ്ധിക്കും സൗത്ത് കൊറിയൻ പ്രോഡക്റ്റുകളില്ലെങ്കിൽ. ഞാൻ ഇന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനിടയിൽ സൗത്ത് കൊറിയൻ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന 17 കടകളും ഒരു 15 ലോറികളിൽ സൗത്ത് കൊറിയൻ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഈ വഴി സ്ലോ ആയിട്ട് ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. ഞാൻ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കല്ലേ എത്ര ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ്, എത്ര ചൈനീസ് കടകൾ, എത്ര ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൊറിയൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിൽക്കുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ അപൂർവം നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ വരിഞ്ഞു മുറുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ പോലെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ, മാനേജ്മെൻറ്റ്, എക്കണോമിക്സിലെ, ലിറ്ററേച്ചറിലെ, ലോക സമാധാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് നോബൽ പ്രൈസ് ആണല്ലോ. ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് വിൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസോ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, അല്ല പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടത്. പലരുടെയും കയ്യിൽ ഒന്നിലേറെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആരുമില്ല ഇവിടെ. ചിലരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നിലേറെ ഉണ്ട്. അതൊരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ആ നോബൽ ലോറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം 25-ാം തീയതിയാണ് മരിച്ചത്. 101-ാം വയസ്സിലാണ്. നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് 97-ാം വയസ്സിലാണ്. ഇനിയെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും വേണം ചിന്തിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത, അതുവഴി നോബൽ പ്രൈസ് വാങ്ങിയവരെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്ഥിതി? ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കയ്യിലിപ്പോൾ? ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? മൊബൈൽ ഫോണിലെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വാച്ചിലോ ഉണ്ട്. ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ജോൺ ബി ഗുഡിനഫ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് മരിച്ചത്. 101-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. 97-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് 2019 കിട്ടുന്നത്. അന്നത്തെ പ്രസംഗം മുതൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. തനിയെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇനിയും ഒരു ഗവേഷണത്തിന് ബാല്യമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഇനിയും ഒരു ഗവേഷണത്തിന് ബാല്യമുണ്ട്. ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കൂടെ വാങ്ങാനുള്ള ഗവേഷണത്തിന് ബാല്യമുണ്ട്.
നമ്മളിവിടെ 60 വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ അല്ല 56 വയസ്സാകുമ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ജീവനില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. ഇപ്പോൾ രാജൻ സാറൊക്കെ ഒത്തിരി എക്സെപ്ഷനാണ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു? ഇപ്പം നമ്മുടെ വാച്ച് എത്ര സൈസ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല? എപ്പോഴും കീ കൊടുക്കണ്ടേ, വൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ഈ രീതിയിലാണ് ലോകം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് ലോകം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസും പ്രാക്ടീസും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങളും IIM തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിലബസിലല്ല, കൾച്ചറലാണ്. ആ ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ക്യാമ്പസിലേ ഉള്ളൂ. സിലബസ് ഒന്നും തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻസി, എക്സ്റ്റേണൽ ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം, കൺസൾട്ടൻസി അസൈൻമെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അനുഭവ സമ്പത്തും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹാർവേഡിൽ പോയി MBA പഠിച്ചാലും ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പോയാലും ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചാലും പഠിക്കുന്ന സിലബസിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസിലാണ് കാര്യം വ്യത്യാസം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പ് സാലറി 1 ലക്ഷമാണ് പെർ മന്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആ എടുത്ത ആൾ തന്നെ IIM നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു 10 ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ മടിയുണ്ടാവില്ല. ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നിന്നോ ഹാർവാർഡിൽ നിന്നോ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു 25 ലക്ഷവും പെർ മന്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവർ ഒരേ ജോലി ചെയ്യും, ഒരേ ഫേമിൽ ഒരേ ജോലി ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വജ്യോതിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടി മറ്റൊരു ചെയ്തതിനേക്കാളും സിൻസിയറായി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലിയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബ്രാൻഡ് ഇമേജുമാണ് കുട്ടികളുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ വൈദ്യപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വരും ബാച്ചുകളിൽ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികളോടും എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അൽമ മാറ്ററുമായിട്ട് ആത്മവിദ്യാലയവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരണം. അതെന്തിനാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ വരാൻ, ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാൻ, കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ, ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യങ്ങർ ജനറേഷനെ വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് കാണണം. നിങ്ങൾ എവിടെയായാലും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇവിടെ വന്ന് ജൂനിയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ അടുത്തൊരു 30 കൊല്ലക്കാലം കാണണം. ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിലൊരു വാർത്തയുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അലൂമിനി തൻ്റെ മാതൃവിദ്യാലയത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തൊരു വാർത്ത പടം സഹിതം ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തൃക്കാക്കരയിലെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 55 ലക്ഷം രൂപയാണ് അവരുടെ ലാബിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി 55 ലക്ഷം രൂപ AICT കൊടുക്കും. 1,10,00,000 രൂപയുടെ ഒരു ലാബ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവിടെ. ബാക്കി കോളേജ് 50% കോളേജ് കൊണ്ടുവരണം. ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിന് അതേതായാലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റ അലൂമിനി, ഞാൻ ഒറ്റ അലൂമിനിയിൽ നിന്ന് വേണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കണമെന്നല്ല പറയാം, മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ലാബുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കൺസൾട്ടൻസി, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടരണം. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരാനും അവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഈ രീതിയിലാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സിലബസ് എവിടെ നിൽക്കട്ടെ, സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ കൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ പറ്റുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2020 നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ പാർട്ട് 2 പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളോട് ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കേവലം 63 പേജുള്ള 2020 നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ച ഒരു ചുരുക്കമാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു കോളേജ്, ഞങ്ങളത് എഴുതി കൂട്ടിയ ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന 63 പേജിലൊരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന് വേറെ ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആവശ്യം. ഇത് നല്ല സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എനിവേ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഗിവിങ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഒരിക്കൽ കൂടി അടുത്ത ഒരു 50 കൊല്ലക്കാലം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുഖം CK പ്രഹ്ലാദ്മാരും സുബ്രതോ ബക്ഷിമാരും തോമസ് എൽ ഫ്രീഡ്മാൻമാരും ഒക്കെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എവോൾവ് ചെയ്തുണ്ടാവട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ പോകണം. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ആളുകൾ പോകരുതെന്ന് പറയുന്ന ആളല്ല. നിങ്ങൾ പോകണം, ലോകം കാണണം. ആ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം. മാതൃകലാലയത്തിലും മാതൃരാജ്യത്തും മാതൃ സംസ്ഥാനത്തും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിച്ച് ആകാൻ പറ്റും. പോകാതിരിക്കലല്ല,
പോകണം, കാണണം, അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് വരണം. പണം മാത്രമല്ല, അനുഭവങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് പാർട്ട്, കാലക്രമേണ കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിനെ വളർത്താൻ വളരെ വലുതാണ്. നിങ്ങൾ 25 കൊല്ലം കഴിയുമ്പം ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അല്ല 1ാമത്തെ GDP-യിലും പെർ ക്യാപിറ്റ GDP-യിലും ഒന്നാക്കാൻ നിങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കും കഴിയും. ഈശ്വരൻ അതിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഫാദർ മാത്യു പുതംകുളത്തിനും മറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അധികാരികൾക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഞാൻ വന്നുപോയി എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും അടുത്ത ബാച്ചുമായിട്ട് എപ്പോഴും വരാൻ പറ്റണമെന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത്. പക്ഷേ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു 25% ആഴ്ചയിൽ അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങളും നന്മകളും നേർന്നു. ജയ ഹിന്ദ്.